This is Edizon Studio. Welcome to my YouTube channel. This is my old car, and I'm about to start fixing this. I don't know how much. This is a project that has been near and dear to my heart for the longest time, but I just had not had time to look into this and start doing this. It has pretty huge issues. We're gonna look into those possibly, and I don't know just how deep of a video I wanna make. Now today I'm gonna just clean the insides. I'm not gonna show even the process a lot because I don't wanna bother myself. I also have time constraints, so I cannot invest too much doing this video. And I don't want to, because this is a music channel, but this is beautiful. It has pretty good speaker system, you know, talking about the music stuff. And I like to also use this as a reference, studying my own mixes, how they sound in my own car, you know. And, you know, speakers can always be upgraded, and that can be also a future project. I'm just gonna be cleaning this. It has chromium rims here, and beautiful Volkswagen Passat. This is not with big, I think it's 1.6, it's a small engine. Something like 100 or a little bit, a tad over 100 HP horsepower. So yeah, that's whatever. It has some issues. This is not gonna be easy job. That's why I'm not gonna, like, I'm gonna document here and there, you know. This is gonna be that kind of video. I don't necessarily show what I'm gonna be doing, or if I'm motivated later, maybe yes. I'm gonna just get rid of this mold that we have here and clean this. Whoa! So yeah, I cleaned all the doors. Did something with the windows. What I could still do is yeah, there's the outside will be the next day things. Like, what I could do is make these shine more from the inside, you know, like what I saw here. It's hard to know because the outside is so dusty. Like, there has been some, like that machinery, like that drill machine there behind that car has been, they fixed it here. No niin, mä sain tässä vähän putsailtua pahimmat homeet pois ja imuroitua kaikki. Tää on sen verran kauan tässä ehtinyt seisoon, että pölyssä tää on ulkoa. Tosiaan toi kuva mitä mä näytin oli vanha. Tässä on kato vörkitty poravaunua justiin tän ympärillä. Tää on aika läppä, koska silloin kun mä ostin tän, niin joku oli asentanut tän tälleen. Tää niinku irvistää tää koko, you know. Täältä puuttuu täältä toisella puolelta. Sitten tässä oli teipinpala, mä just repäsin se irti. Ja sit nyt tässä on liimaa. Tälleen tyhmästi. Mä tiedän, silloin kun mä ostin tän, joo, tää oli jo tälleen ja joku teipinpala vaan tossa. Tää oli niinku silleen fiksattu. Jep. Tuntuu, että kaikki kumminkin toimii. Jep, ei tässä sen kummempaa, et ei tää mikään täydellinen oo, mutta ei kai näin vanhasta autosta voi mitään sellaista odottaakaan. Nyt on täällä kaikki tämmöset. Kaikki toimii. Mulla on avaimekki. Mut ne on tuolla muualla. Et seuraavaksi sit kun nyt on tää putsuttu, niin sit mä painepesen tän. Varmaan joku, no ei se tarvitse varmaan mitään muuta kuin pikaisesti painepestä. Ja sit mä rupean kattoo sitä moottoria. Pääsin ainakin alkuun tässäkin paskassa. Olisi kiva kuulla taas, että miten tästä lähtee musiikki. Mulla on semmonen soitin, minkä saa tähän.